ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ algal component of lichens. So ಇಲ್ಲಿ a photosynthetic organism which does not release oxygen is A blue green algae, B green sulfur bacterium, C green alga, D algal component of lichen. ಯಾವುದು green sulfur ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್? bacterium. Yes, very good. Green sulfur bacterium does not release oxygen. Okay, they are chemosynthetic process, whereas blue green algae, algal component of lichen, they undergo photosynthesis. So match the following column 1 with column 2. Girdling experiment, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ girdling experiment? Ringing bark experiment it is also called as. So we in order to show translocation in phloem, girdling experiment ಮಾಡ್ತೀವಿ. Cobalt chloride paper method, unequal transpiration on leaf surfaces, correct ಆಗಿದೆ. Crescograph, so this is an instrument which is used for growth, crescograph. Okay, bell jar experiment, so what is it meant for? So it is the transpiration process ಗೆ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. A1 B2 C3 D4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಥವು ಕೆಲವು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಒನ್. ಇದು ಮಾಡಿದೀರಾ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Okay, A is the right choice. Which of the following is least effective in photosynthesis? Sunlight, red light, blue light, green light. ಯಾವುದು least effective photosynthesis ಅಲ್ಲಿ? Green lights. Very good. Green light, minimum photosynthesis ಆಗುತ್ತೆ green light ಅಲ್ಲಿ. So 13th one, the answer is D. So 14th, the graph showing rate of photosynthesis at different wavelength of light. Okay, what is it called as? Absorption spectrum, action spectrum, or is it both A and B? None of these. Action spectrum. Hmm. Absorption spectrum ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು Different ಮ್ಯಾಚ್ wavelengths. ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. photosynthesis. Photosynthesis Okay. at different wavelengths. Okay, the graph showing rate of photosynthesis at different wavelength of light. So it is called as, ಈ ನಾವೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, Absorption showing means that. absorption of light in different wavelengths. It's showing graph. So action spectrum at different wavelengths of light is called action spectrum. Okay. So during the process of photosynthesis, oxygen in glucose comes from. See, glucose ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ C6H12O6 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೋರ್ಸು, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೋತ್ A and B, or D ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಏರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 15th one? So we have a doubt in this C1 question, sir. sir. ಇದು ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ. Somewhere it is giving water and somewhere it is giving carbon dioxide, sir. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ? ಈಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್. Yes, sir. ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ C6H12O6, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ನೀರಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಅಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ಇದು? Yes, sir.
ನೀರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ C6H12O6. ಈ O6 ಇದೆಯಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತ ಅಥವಾ ನೀರಿಂದ ಬಂತ? H2O ಇಂದ. ಅದು ಆ O6 ಬಂದಿರೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ. H2O ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ H2O ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ಆಗತ್ತೆ? ನೀರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ shows that some colors of light are absorbed more than the others, approximates the action spectrum of photosynthesis, explains why chlorophyll is a green pigment, has all the above properties. All the Option above D. properties, sir. Okay, it has all the above properties. Shows that some colors of light are more absorbed than others. What is that? Blue and red wavelength of light is more absorbed. Approximates the action spectrum of photosynthesis. Maximum photosynthesis takes place in blue and red wavelength. That coincide ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, when we match that. Then explains why chlorophyll is a green pigment. Has all the above properties is the answer. D is the answer for this. The rate of photosynthesis is higher in very high light, continuous light, red light, green light. So in Red which, light. yes, in red light it would be maximum. So the 17th one, C is the answer. Which unicellular green algae is used in flashing light experiment? Chlorella, Chlamydomonas, Vaucheria, Edogonium. Chlorella. ಯಾವ green? Chlorella. Answer is A. Chlorella. We are using this organism for flashing light experiment. The graph representing absorption of light at different wavelengths is called. So Absorption absorption spectrum. of light, is it absorption spectrum? Is it action spectrum? Both A and B or none of these? Absorption spectrum, sir. Yes, it is absorption spectrum. Wavelength of light that carries out photosynthesis in bacteria is it blue, red, ultraviolet? Bacterianal ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, not in normal organism. So near infrared and far infrared. So where is this wavelength of Infrared, light sir. capture? Near infrared and far red is the right answer for photosynthesis in bacteria. Which of the following experiments show that carbon dioxide is essential for photosynthesis? ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ? Half leaf experiment, variegated leaf experiment, Priestley's experiment ಅಥವಾ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ Half ಕಾರ್ಬನ್ lives, sir. ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ Half leaf, sir. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಅರ್ಧ ಬಂದು ಆ KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. Next, in which plant Kelvin experimented by radioactive isotopy to discover the stable product of C3 cycle? ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾನಲ್ಲ, ಸೈಕ್ಯಾಸ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರು? Chlorella, sir. ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ. The following hypothesis, plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove, was given by. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ hypothesis? Joseph Priestley, sir. ಎಸ್, ಆ ಬೆಲ್ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಟು ದಿ ಏರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಲಿ. First action spectrum of photosynthesis was described by, who describes this first action spectrum of photosynthesis? A.W. Engelman. Engelman.
describes this first action of spectrum of photosynthesis. Find the correct match. Engelmann action spectrum. Incorrect match. Mole half-leaf experiment. Blackman law of limiting factors. Melvin Kelvin C4 cycle. ಯಾವುದು D. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ? D. ಡಿ ಡಿ is incorrect. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ C3 cycle, not C4 cycle. So 25th, D is the incorrect match. ನೋಡಿ ಇದೇ ನಾನು ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗಿವನ್ both of the parts A and B correctly identified. What is A and what is B? What is the answer for this 26th one? The A is absorption spectrum. Sir, A is action spectrum, sir. B is absorption spectrum. See, A is absorption spectrum, B is action spectrum. Okay, absorption spectrum, action spectrum, they are matching here. So B is action spectrum. So D is the correct answer. A is absorption spectrum of chlorophyll A. The B is action spectrum. In particular, they have given chlorophyll A, absorption spectrum of chlorophyll A, and B is action spectrum. So absorption spectrum and action spectrum, they match. Which of the following does not play any role in photosynthesis? Phycocyanin, xanthophyll, phycoerythrin, anthocyanin. Which of them does not play any role in photosynthesis? Anthocyanins. So the 27th answer is anthocyanin. Okay. Water soluble pigment is chlorophyll, carotene, phycocyanin, xanthophyll. Which is the water soluble pigment? Phycocyanins. See, phycocyanin is a water soluble pigment, whereas chlorophyll, carotene, xanthophyll, they are all not water soluble pigment. Okay. 29th, all photosynthetic green plants contain chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll E. What do they contain? Chlorophyll A, sir. Chlorophyll A. That is the right answer. In chloroplast, chlorophyll is present in the outer membrane, inner membrane, thylakoid, stroma. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ chlorophyll? Thylakoids. It is in thylakoids. Okay. In chloroplast, chlorophyll is present in the thylakoids. So 30th C is the answer. So 31st, the structures that are formed by stacking of organized flattened members, membranous sac in the chloroplast are ಈ ಪೈಲ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Grana. ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲೆ ಅಂತೀವ, ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತೀವ, ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಅಂತೀವ, ಗ್ರಾನಾ ಅಂತೀವ? Grana, sir. The answer is grana. So in photosynthesis, chlorophyll serves as hydrogen acceptor, hydrogen donor, energy converter, or raw material. So in photosynthesis, what is the exact role of chlorophyll? Energy converter. Yes, it takes up solar energy and converts it into chemical energy. So it is an energy converter. So chlorophyll serves as energy converter. It is difficult for most plants to carry out photosynthesis in very hot, dry environments. Why? Is it because of very intense light overpowers pigment molecules, or the closing of stomata keeps away carbon dioxide from entering and oxygen from living plants, or is it carbon dioxide buildup in the leaves block carbon fixation? None of the above. So what is the answer for this 33rd one? Very high intensity of light. So the stoma is closed. They keep away carbon dioxide from entering
and oxygen from leaving the plants. So B is the answer. The source of energy for carbon assimilation is, so which is the source of energy for carbon assimilation? Is it water, sunlight, carbon dioxide, or chlorophyll? Which is the answer? Sunlight. Yes, it is sunlight. 34th. B is the answer. Photosynthesis is maximum during intermittent light, continuous strong light, continuous dim light, none of these. What is the answer for that? Intermittent lights. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಡಿನೇಚರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Okay, whenever light is continuously available, the temperature increases, which is detrimental for photosynthesis. But intermittent light, the temperature won't increase. As a result, photosynthesis will be maximum. The percentage of light energy used for photosynthesis by higher plant is 1 to 2%, 10%, 100%, 72%. 1 to 2%. So 36, the answer is A, 1 to 2%. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Okay. During monsoon, the rice crop of eastern states of India shows lesser yield due to limiting factor of monsoon ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? Light ಇರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಮೋಡಗಳಿದ್ದಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೇರ್. So 38, maximum solar energy is trapped by planting trees, cultivating crops, growing algae in plants, growing grasses. So which absorbs maximum solar Growing energy? tank. Yes, growing algae in tank. So they are going to absorb maximum solar energy. How, sir? ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ಈಗ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ತಾನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು. Yes, ಓಕೆ, ಸಿ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಗೆ. ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಆಲ್ಗೆನೆ, ಅದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆ. So maximum solar energy is trapped by growing algae in tanks. So because they multiply faster, they occupy larger area, so they can undergo maximum photosynthesis. Okay. Plants adapted to low light intensity have larger photosynthetic unit size than the sun plants, higher rate of carbon dioxide fixation than the sun plants, more extended root system, or leaves modified to spines. So, what are the plants adapted to low intensity light have? What is the larger answer? photosynthetic unit size than the sun plants. Yes, larger photosynthetic unit size than the sun plants. Okay, so that is what you notice in case of plants which are adapted to low light intensity. Correct percentage of carbon dioxide present in the atmosphere is, what is the 0.03. correct? 0.03% is the correct percentage of carbon dioxide present in the atmosphere. So, which of the following would not limit photosynthesis or not be a limiting factor for photosynthesis? ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೈಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Oxygen. Yes, oxygen is not a limiting factor for photosynthesis. So 41st, the answer is D. Optimum carbon dioxide concentration for sugarcane and wheat are, sugarcane is a C4 plant, wheat is a C3 plant. So what is the optimum carbon dioxide concentration? Yes. Yes, it is A, 360 micro mole per liter and 450 micromole per liter in case of wheat. Okay, so A is the answer for 42nd. 43rd, the factor which is not limiting in normal condition for photosynthesis is,
ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ? A, sir. ವಾಟರ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಲೈಟ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್? 43rd, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the factor which is not limiting in normal condition for photosynthesis is chlorophyll. Okay, ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 44th. Warburg effect refers to decrease photosynthetic rate at a very high oxygen concentration, increase photosynthetic rate at a very high concentration, decrease photosynthetic rate at very low concentration, oxygen concentration, increased photosynthetic rate at a very low oxygen concentration. So which is the answer for it? Warburg A, sir. effect. Yes, very true. It is A. ಇದು ಫೋಟೋ But last ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ question ನಾವು they given ಹೇಳ್ದಂಗೆ. it is not a limiting factor, no, sir. ಏನಪ್ಪಾ? Last question, sir, they given it is not a limiting factor, the oxygen. Before that, ಇಲ್ಲೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ before, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ ಅದು. But here it is decreasing photosynthetic rate, no, sir. Very in a high concentration. ಸಿ ಈಗ ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸೊ C3 C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ C4 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಹೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನನಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅ ಚೇಂಜ್. Okay, it's a good question that you asked. So which of the following would not limit photosynthesis or not be a limiting factor for photosynthesis? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ತರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು Yes, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್? ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ತ್ರೀ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, chlorophyll is much more higher limiting factor than oxygen. So oxygen is the least limiting factor ಈ 4ರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ತ್ರೀ ವಾಟರ್, ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ limiting factor than chlorophyll. Okay. So the 43rd we have the answer as B. 44th ಆಯ್ತಲ್ಲ, Yes, sir. ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಬಟ್ ಈಗ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಗಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಗತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಆಸ್ ವಾಟರ್, ಲೈಟ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಆ 4 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. So Okay. 45th, a point at which eliminated plant parts stop absorbing carbon dioxide from their environment is known as. What do you call that point as? Compensation point.
Yes, when the rate of carbon dioxide evolved during respiration and rate of carbon dioxide taken during photosynthesis, if they are same, we generally call that as carbon dioxide compensation point, alwa. So when a point at which eliminated plant part stops absorbing carbon dioxide from the environment, we call it as carbon dioxide compensation point. The current availability of carbon dioxide levels is limiting to the C3 plants, C4 plants, CAM plants, both A and B. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ? C3, sir. ಸೊ ಎಸ್ C3. ಯಾಕಂದ್ರೆ C4 ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, because carbon dioxide will be evolved by this the malic acid. It breaks down to liberate carbon dioxide. ಸೊ ಆ C4 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ದೇರ್ they might not have this as a limiting factor. So the 46th, let me just give you the answer for the 46th. A is the answer, C3 plants. The law of limiting factors was proposed by Blackman. Blackman. The senescence of older leaves can be retarded by removing. Okay, so you can delay this aging up of older leaves by removing both A and B, axillary buds and terminal buds. Apical buds ಮತ್ತೆ lateral buds ಎರಡು ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು older leaves ಆಗೋದನ್ನ senescence of older leaves can be retarded or it can be stopped by removing both A and B. In guard cells, when sugar is converted into starch, the stomatal pore closes completely, opens partially, opens fully, remains unchanged, closes Completely. completely. So 49th, the answer is A. 50th, which of the following shows whole plant senescence? Cynodon, triticum, papaya, none of this. Senescence are the aging up. Which of these following plants shows complete senescence? 50th, the answer is triticum. Triticums. ಟ್ರಿಟಿಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ. Wait, sir. ಟ್ರಿಟಿಕಮ್ ಏಸ್ಟಿವಮ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಟಿಕಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is wheat plant. So the entire plant shows senescence. So this is about the question papers, 50 questions that we had. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. Okay, so we'll wind up with that and start with the earlier class what we were doing. I'll just focus that part of it so that you can have it for your today's study part of it. So I'll just change, stop the recording also.